Just like always, we ask for questions before the coffee chat. Como siempre, tratamos de preguntar preguntas sobre la social red. So a couple questions came up this time around. I'm sure parents are probably pretty busy right now getting their kids up and running in their Zoom classes. Typically, we get a lot more questions that come up, but we got a couple to update you on. And of course, just general Q&A or open forum for us to catch up to see how you all are doing. So let's begin. So I'm going to toss this first one to Ms. Collins to talk a little bit about the SPED team and the introductions, and then when the services will start. That was one of the questions that actually came through via social media. So Ms. Collins and then Rosalinda Vargas from our team will help do traducciones, translations. One momento. It looks like Ms. Collins needs a moment. So la primera pregunta, go ahead, Rosalinda. Solamente decir que, como dijo Mike, usualmente las charlas de café lo empezamos con unas preguntas que hayan hecho. La señora Collins va a empezar con las presentaciones del equipo de educación especial y sus servicios, y también cuándo van a empezar. Okay, gracias. Thank you for your patience. Welcome, good afternoon, buenas tardes. Y felicitaciones por sobrevivir a los primeros días de aprendizaje a distancia. Congratulations to all of you for surviving our first days of distance learning this week. So, let me give you some applause. Yes, aplausos para todas las personas porque sabemos que esos primeros días han sido unos desafíos para todos los padres, para el personal y todos nosotros. So, felicitaciones a todos. I was texting some members of our special ed team because I had thought the password was embedded here, so I apologize about that in the link. But anyway, I have good news. Tengo buenas noticias con ustedes. Hay los miembros de nuestro equipo de educación especial, entonces me complace presentarles a ustedes. So I just want to share that we have some good news. Hopefully, members of our team were able to log on, and I'm happy to present them and allow them to introduce themselves quickly to you. So, nuevamente queríamos nada más darnos un momento para presentarles el equipo de educación especial. Afortunadamente los hemos tenido aquí con nosotros para que se presenten ellos mismos y nos compartan algo con ustedes. So just to stay organized, I'll just, using the participant list, I'll just call on some of our members and they're welcome to just mic on and say hi. Para mantener esto organizado, solamente vamos a empezar a llamar al personal y darles oportunidad de que se presenten o que nos digan algo. All right, so I see joining us, we have Judith Vega. Okay, con nosotros la señorita Judith Vega. Hola a todos, mi nombre es Judith Vega, voy a ser Instructional Assistant, asistente de instrucción en OSEA, y es todo. Mucho gusto, Judith. Muchas gracias. Y let's see, adelante. Kaylee Kelly. I am the speech therapist, and I'm excited to be a part of OSEA. So, Kelly es nuestra patóloga del habla. Está muy emocionada de iniciar este ciclo escolar con nosotros. Bienvenida. All right, Carlos Gonzalez. Hey, how's it going? My name is Carlos. I'm also an instructional assistant, and I'll be working with the middle school kids, and I'm super excited. ¿Traduzco también? Sí. Carlos González, él es asistente o maestro auxiliar para el equipo de educación especial. Está muy emocionado de unirse a nuestro grupo. Y Giovanna Healy. Hello.
Hi, my name is Giovanna Healy. I am the education specialist and case manager from kinder to 5, and I'm excited to be here, and I'm looking forward to getting to know you all and having conversations with you. Thank you. And so, la maestra Healy es especialista de educación especial para grupos de kinder a quinto. Nuevamente está muy emocionada y quisiera tener buenas conversaciones con todos ustedes. Let's see, Irmirna Ruiz. Do you want me to do it in Spanish? Both, please. Sí. Great. Okay. Well, my name is Myrna Ruiz, and I'm the educational specialist for 6th to 8th grade, and I am very excited to be here. Soy Myrna Ruiz, soy la Especialista. especialista de educación de 6 a 8 grado y estoy muy feliz de estar aquí. Okay, y Laura Hernandez. Hi, my name is Laura Hernandez. I'm the school psychologist, and I'm very excited to be here as well. Mi nombre es Laura Hernández, soy la psicóloga de la escuela de OSEA y estoy muy emocionada para empezar este año. Let's see, finally, Stephanie Church. Hi, everyone. I'm Stephanie Church, Special Education Director. And so I'm working with all the lovely people that we have on our team. And it's a wonderful team. And I can't wait to continue to keep working with all of you. So Stephanie Church es la coordinadora del equipo de educación especial. Tenemos un gran equipo aquí en OSEA y está muy emocionada en trabajar con todos nosotros y con ellos. Collins, did we forget Caesar? Oh, Caesar, yes. Caesar, please hop on. If he's here, I know he was going to try to attend. No. Yes, I don't see him on. No. Okay, entonces César Alcaraz es nuestro consejero. We have a counselor, Cesar Alcaraz, who's joining us this year as well. And I think that's it. I hope we're not missing Sí, anybody. es todo. Y es un equipo muy talentoso y estoy muy orgullosa para presentarles a ustedes. So it's a really talented team, so I'm just really pleased to be able to introduce them to you and look forward to you working with them. Very good. And Ms. Collins, when will services begin? Yeah, so we are currently going through the process of getting to know all of our students in special education, getting to know them in their virtual classes, and services will begin on August 27th. So, la pregunta era de cuándo sus servicios van a iniciar. Ahorita el equipo de educación especial están en progreso de conocer a los chicos y los horarios y las agendas de sus clases Zoom. Estamos esperando que empiecen el 27 de agosto. Muy bien. Okay. Any questions on special education? ¿No tienen preguntas sobre eso? El programa de educación especial? I would like to let parents know that the special education team already have our virtual office open. We are helping students with IEPs Monday, Tuesday, Thursday, Friday from 2 to 2:45 p.m. Muy bien, gracias. Solamente la maestra Giovanna quería compartirles de que ya están trabajando con algunos ciertos estudiantes, tienen sus horas oficiales virtualmente para poder ayudar los lunes, martes, jueves y viernes, si no falló un día. Muy bien, gracias, Rosalinda. And just a quick apology on the technology side. You see probably a red screen or a red line across the screen. We just got a paid subscription to Zoom, and somebody, one of our guests, one of you out there, added this, so I just disabled that, but I don't think I can erase this red line because someone else did it, so my apologies. Les quería pedir disculpa, hay una línea roja en la pantalla. Apenas ganamos una suscripción a Zoom pagada y eso quiere decir que una persona allá afuera puso una línea roja, yo no la puedo borrar,
por lo menos ahorita la información que yo sé. So my apologies on that. So let's talk a little bit about technology. I don't know how deep you want to go onto this topic, but there was a question that came out about concerns around privacy and data controls for students either using a personal device at home or an OSEA loaner. We contract our IT services, and also we've got our technology coordinator here at OSEA, Ms. Monica Bennett G, that does a phenomenal job on the technology side. But we have a pretty good infrastructure on the technology side to ensure that there's no challenges with data controls or compromising data or privacy of our students. And as you know, we've got a student information system by the name of PowerSchool that all our parents should be very well aware of at this point, especially through their student registration. And we want to urge you to continue to get to know that system a little more throughout the school year. So when school-wide registration comes, you're an expert at it, right? But with that, our staff here has credentials to log into that system along with parents. And there's strict security measures that we take care of OSEA to ensure that that data isn't compromised. So just a quick example, at least on the OSEA side or with regards to administration, once we lose a OSEA employee, access to all our platforms and tools are cut off the day that they're gone. So just know that that procedure is in place. And also for the students that have Chromebooks or iPads at home, as you know, Chromebooks don't really have anything preloaded onto the device itself, as it doesn't have the capacity to do so. It's more of a web-based tool, if you will. Just know that there's no student information on those devices that could be compromised besides the student's login information when they log into the device or when they're logging into Zoom. As you know, Zoom provides an opportunity to share a name, right? So that's the other element that we don't have control of. But we just wanted to give you just kind of a quick overview on the safety protocols with regards to technology. I'll pause there for a second. Ms. Collins, did I miss anything? No, I mean, just in general, Zoom and the G Suite or the Google Suite are also FERPA compliant, as is Seesaw and ClassDojo. Thank you. Rosalinda, let me know if you can get this one. If not, I'll dive into. Yeah. So, solamente había una pregunta sobre los padres, o más bien preocupación y pregunta sobre la tecnología. Obviamente que había preocupación sobre el uso de dispositivo personal y de la escuela, y si la información o la data del estudiante puede estar comprometida. Como ustedes saben, nosotros tenemos a una coordinadora, a la maestra o la profesora Mónica Bennett G, y tenemos también un grupo de técnicos que trabajan acá con nosotros para asegurarle a los estudiantes y a los padres de que la información de sus estudiantes y su familia no está comprometida o no será comprometida. Como ustedes también saben, nosotros tenemos un sistema donde tenemos toda la información estudiantil, que es el PowerSchool, y esa es completamente segura, ya que los estudiantes tienen su propio login, los padres tienen también el de él y el personal también. También les queríamos compartir de que cuando algún personal llega o deja de trabajar con OSEA, de inmediato esa persona no tiene acceso a información del PowerSchool o de cualquier otro uso de la escuela como correo electrónico, y eso es también para fortalecer y tener esta seguridad de su información. También comentó Mike que actualmente los estudiantes van a estar usando los Chromebooks, y ese solamente es un dispositivo basado en web, ¿verdad? Entonces no hay nada que esté cargado en ese dispositivo, así que no hay información que esté comprometida del estudiante, porque solamente es el grado y el correo electrónico. I think I got it all. If you think I missed anything. No, I think you did a pretty good job there. Gracias. All right, so moving on to the health office, we do have a quick update on there, and I know that Ms. Bausman is on, Elizabeth Bausman is on, so if you want to put yourself off mute, and I'm going to put you to work. But just in a nutshell, we've sent out some communications to our families a few times about kind of the process of reopening the facilities, and one of those steps would be for
Orange County to be off of the state's county monitoring list for at least 14 consecutive days. And so there's rumblings out there that, we're getting closer to that step. But of course, there's several other steps that OSEA leadership needs to take in order to reopen the building into a more of a blended learning environment. And so we've got a lot of work to do on that on our front, and just rest assured that Ms. Collins, myself, and the rest of the admin team here at OSEA will work closely to ensure that we're ready to do so. But with that, we wanted to just plant a seed with all the parents out there about having their immunizations and their vaccines current, and documentation to follow. So with that, I'll pause, and Elizabeth, if you want to just add in what I missed, I was just trying to do a quick high-level overview on that. Right. Now let me just translate that, and then I'll let you say. Okay. Entonces, básicamente, ahorita han estado haciendo comunicaciones sobre el proceso de nuestra reapertura de instalaciones. Actualmente, como lo habíamos dicho anteriormente, el condado de Orange debe, o todos los condados, para poder reabrir las escuelas, deben de tener o estar 14 días fuera de la lista de monitoreo. Hay rumores, o hay obviamente que parece que estamos más cerquitas de cumplir ese requisito, pero aparte de estar fuera de esa lista, el grupo de liderazgo va a tener y va a tomar ciertos pasos para asegurarnos de que estemos listos cuando sea ese tiempo. Nosotros se comunicaríamos con usted. Le queremos asegurar que Mike, la señora Kristen Collins y el resto del grupo administrativo, nos preocupamos por el bienestar de ustedes y de los estudiantes, así que vamos a estar listos cuando se haga eso. Y también queríamos comentar sobre el registro de vacunas que debe de permanecer actual, y ahorita la señora Elizabeth Bossman nos va a dar un poquito más información sobre eso. Good afternoon, and happy to see all of you on this first week of school. I also want to commend all the parents. We have had excellent participation and attendance, so much better than I was expecting. Maybe I'm just a little bit more cynical, but I'm very, very impressed. For immunizations and birth certificates, if you are new to OSEA this year and you have not yet brought in your copy of your birth certificate and your immunizations, you will need to do that ASAP. Also, 7th graders need to have a copy of their immunizations brought in as well, because they are required to have a TDAP. I know a lot of parents in the spring when we were enrolling were saying, I can't take my kids to the doctor to get their shots because the doctor's offices are only seeing emergencies, or I'm just not comfortable. Need to encourage you that now doctor's offices are taking appointments for to do immunizations, and they will make sure that your child gets them. It's important for you to start now, because it needs a little bit of time to get working in your child's system so that they don't have it the day before school starts. First of all, you're going to be frantic, and we're going to be frantic trying to get it all put together, and also your child won't be as protected. So if you haven't gotten them, get them now, and we do need to have a copy of your immunization and your birth certificates. If you have already turned them in, we will be contacting you if we either can't find it, which, as you know, everything was kind of, in a kind of a little flux in March. And so we had a change of office manager, and we had to pivot immediately to doing all of our registrations online. So please bear with us. And if one got lost, or we also have quite a few that we could not read them. So if they contact you and ask you for another copy, please bear with us. You can bring them to the front office between 8 and 3. You'll just need to make sure you wear a mask, and you ring the doorbell, and they will let you in. We actually would prefer if you would call and let them know you're coming so they're prepared. And I'm sorry, Rosie, I talked too long without letting you translate. Okay.
Elizabeth está muy contenta de verlos y les quiere felicitar a todos por que tuvimos una asistencia excelente, mucho mejor de lo que nos esperábamos. Entonces, muchísimas gracias por su participación y por su compromiso de que su estudiante siga avanzando durante estos tiempos. Queremos recordarle a los nuevos estudiantes, a nuevas familias que se han unido a OSEA, que por favor presenten su acta de nacimiento y también su récord de vacunas lo más pronto posible. También a los estudiantes de séptimo grado, hay una vacuna nueva que para esta edad es requerida, que se llama Tdap. Sabemos que en los meses anteriores habían padres que tenían preocupaciones y no querían sacar a los estudiantes, a los niños o llevarlos a las clínicas, o si los doctores no estaban tomando citas. Ahorita parece que ya hay un poquito más disponibilidad y puede empezar a hacerlo ahora. Le queremos también recordar que pues también cuando los estudiantes se toman vacunas, se toma un poquito de tiempo para que su estudiante sea inmune hacia la vacuna, y es mejor tomar un poquito de tiempo, dárselo con anticipación para que su estudiante cuando regrese tenga un inmune fuerte. Sí. Y también si en todo caso le llegan a pedir nuevamente ya sea una copia de su acta de nacimiento o de récords, puede que sea que no era legible, y que también a lo mejor en lo que estaban organizándose los currículums de los estudiantes se organizaron de distinta manera, ya que tenemos a un nuevo gerente. Entonces le pedimos su paciencia y también le agradecemos si puede estar con nosotros. Si en todo caso llega a venir al sitio, perdón, no olvide de usar su cubrebocas. Así puede también avisar al personal de la oficina que va a venir con un poco de anticipación para nosotros estar también preparados para su llegada. Gracias, Rosa. And there's a question that came from Floor related to this topic, asking if these could be emailed with the updated immunization reports. I'm kind of waiting to see since it's Kathy's staff, waiting to see what she has to say. I know that we did have problems with some of them because they weren't able to be read. They weren't clear. So let's wait and give Kathy a chance to respond. If not, I'll respond towards the end. Tuvimos una pregunta de una madre que si podemos mandarle por correo electrónico, ya sea los reportes o el récord de vacunas. Y a la señora Elizabeth dice que está esperando a la señora Katy para que pueda contestar eso, porque creo que algunos documentos cuando sean enviados por correo electrónico no eran muy legibles. Muy bien, gracias. So there was a couple questions that came up in the chat. Había unas preguntas que salieron en la caja de charla. La primera, Ms. Collins, I'll throw this one at you with regards to communicating to teachers if the kids or students have multiple teachers and whatnot. I know we've got the directory posted online, but is there any other tips for this parent trying to get a hold of a teacher if they don't have their contact information? So, una de las preguntas era de cómo comunicarse, la mejor manera de comunicarse con los padres, las maestras, en caso que el estudiante tenga más de una. Sabemos que hemos compartido el directorio del personal, lo tenemos en el sitio web, pero queremos saber si hay alguna otra manera de comunicarnos con ellas. I think you're on mute, Ms. Collins. She might be having some audio issues. So meanwhile, we'll hold on to this question, and then I can move on to the next question while she gets her technology taken care of. There was another question that came in. What is administration going to do to support staff? I'm trying to scroll, find it. Where is it? I think Ms. Collins already addressed it. But what are we doing as administrators to support our teachers so that way they're focused on their assignments, right, or roles and responsibilities? From my side of the house, one of the things that we did to support our staff here at OSEA is we developed a childcare program to support our staff that has challenges finding childcare for their school-aged kids.
We have restrictions with infant age kids at this time. We would love to also offer that to our staff. You know, our staff is considered essential workers, right? And so that's one way to be able to support our staff to, you know, not have additional distractions or challenges. Of course, you know, family is a priority as well. So, and we know that there's challenges that come with that. So some of our staff has taken advantage of that program that started on Tuesday. We're hoping that that this county and the state are able to figure something out, because there's an application that we can apply for infant age kids that could potentially support more staff here. But that's been put on hold because nobody wants to essentially take responsibility for making that decision. So our hands are tied for that. But that's one way we're trying to support our team, along with any tools that they need, like technology or screens. We're looking at that as well right now. So, you know, we've got a couple colleagues on the phone. So there's anything that jumps out in your head, feel free to email us, and we'll definitely look at the options to consider supporting that. So una de las preguntas que surgieron fue de que cómo podemos apoyar a nuestro personal o maestras para que se mantengan enfocadas en la educación. Y una de las maneras que Mike se pudo recordar o contestar esta pregunta es de que hemos desarrollado un cuidado de niños para los estudiantes que están en las edades de la escuela para el personal. So, obviamente que sabemos que en estos tiempos ha sido difícil para que los maestros no tengan distracciones con sus familias. Entonces vimos que esta es una de las formas que podemos ayudar. Esto empezó el martes. Obviamente que sabemos que también para el personal también su prioridad es familia. Entonces también estamos tratando de hacer acomodaciones o modificaciones si en todo caso eso llegara a aplicar. Estamos también en espera. El condado y otros servicios sociales pusieron restricciones sobre el cuidado de niños infantiles o edades de menor de kinder. Entonces estamos en espera. Obviamente que queremos poder apoyar el resto del personal que tienen niños pequeños. Esperamos que tengamos una respuesta de eso pronto. Muy bien. And Rosalinda, there was a tip that Ms. Bausman put on the chat. It's a great one for parents trying to figure out who their educators are. It says on here, you can go into your child's PowerSchool account and click on the class, and it has a link to email the individual teacher. Okay, so, la señora Elizabeth puso un consejo de cómo saber qué maestra tiene sus estudiantes, o en la cuenta de PowerSchool puede ver ¿cómo se llama? La lista del estudiante, y puede ver ahí el nombre de su maestra, al igual correo electrónico. Mike, también Kathy dijo que podían mandar al correo electrónico los immunization records to the health office at OSEA. Se pueden mandar los documentos que les pidió la señora Elizabeth al correo electrónico healthoffice@osea. Okay, muy bien. And Ms. Collins, I know that you were going to try to say a couple words. I don't know if you're ready to go. Yeah, sorry, I was getting an echo from people watching or listening to the meeting in a different room. Okay, so if this is the question from Ms. Regalado, I think I did answer it briefly, if I'm understanding the question correctly, that she did not have contact with all of the other teachers, only the homeroom teacher. So teachers should they can share their classes with each other so that you can communicate with that teacher through Class Dojo. So I'll just remind them to do that. But also be advised that at any given time, a teacher may not be looking at their phone while they're doing instruction and may miss that attempt at communication. So we'll just do our best. If you want the main office to just be aware that, your child is trying to be participating but can't attend, you can always give them a ring as well. Yeah, and Ms. Collins, we also got the tech line as well. So if there's issues with technology, we've got the technology center or call center. Mm-hmm. So, la señora Collins se disculpa porque creo que no podía hablar. Había otras personas que estaban escuchando y se escuchaba un eco. Sí, es la pregunta a la madre Regalado, que solamente que pregunta sobre tener contacto con las otras maestras.
ella comunica que pueden compartir su información de contacto con, con otras clases por medio de ClassDojo. Y obviamente que también tenga en mente que a lo mejor los maestros van a estar en clase a Zoom, entonces a lo mejor no pueden contestar luego. Y también puede usted comunicarse con el centro, con la recepcionista, si en todo caso necesita que comunicarse con ellos. Y también Mike nos comparte que la línea técnica también está abierta para ustedes. Muy bien. Y ponemos el número y el correo electrónico en la charla. Okay. All right. So let me just give a quick reminder on the nutritional services plan. As a reminder, we're serving meals Mondays and Wednesdays from about 11:45. We promoted noon to 2 p.m., but we want to just open it up a little bit to ensure if there's middle schoolers, I believe, that get out around that at 11:40, I believe. So that way they have access to that. But remember, Mondays, Wednesdays, noon to 2, we want to see you, even if it's opportunity just to wave hello. And that program is under the summer feeding program up until August 28th, which means that all meals at this point are free for kids up to 18 years of age. And starting on August 31st, which is a Monday, we're going to now officially go back to our National School Lunch Program. And those meals would basically be offered, either based on your status, right? Whether it's a free, reduced, or paid status based on your income. If you haven't submitted an application, please feel free to do so. But we're going to start kicking off that program on Monday the 31st. We wish we could have continued to provide free meals to all, but there are restrictions at the federal level with that. Okay, solamente un recordatorio del programa de servicios nutricionales. Estamos participando con este programa los lunes y los miércoles de 12 a 2. Típicamente estamos ahí como unos 15 minutos antes, de 11:45 a 2, pero obviamente que de 12 a 2 es el tiempo designado. Así que por favor pase a saludar, sea al menos sea a distancia. También recordándoles que estamos todavía, es parte del programa del verano, que va a continuar hasta el 28 de agosto. Con este programa toda la comida es gratuita para todos los estudiantes de 18 años para abajo. Y ya después del lunes 31 de agosto va a empezar el programa nacional de la escuela, que eso es basado a los ingresos de su hogar. Esto va a cambiar su estatus de reducido, gratuito o pagado. Y sí, y también otro comentario que puso la señorita Bausman que se me olvidó es, ahorita las familias no saben qué es su status, ¿verdad? So the last piece of the puzzle I forgot to mention is families probably don't know what their lunch status is, right? And so tomorrow morning, most likely, you'll be receiving an automated email from School Messenger with a personalized letter to advise the family of their status. So mañana en la mañana el plan es que las familias van a recibir un correo electrónico personalizado a la familia, y esa letra o carta va a indicar qué va a ser su status para el programa de lonche. Okay, I'm just trying to keep up with the chat here. Let's see, how do we know if our student qualified? There we go. Rachel, I hope we answered that. Tomorrow you should be getting a letter from School Messenger or email communication tool indicating you have your lunch status if you applied for the lunch program. Okay, all right, so just a quick reminder, there's an FSO meeting next week, August 27th at 6 p.m. via Zoom. Follow our social media to get access to that. Email us if you need access to the information, but this is our parent advisory committee, as you know. If you don't know, if you're new to OSEA, please join it. We want to increase engagement on there. We want to put everybody to work here. Solamente un recordatorio que tenemos la reunión de FSO el 27 de agosto a las 6 vía Zoom. Si en todo caso le interesa participar, por favor síganos en las redes sociales, donde puede obtener la información para ingresar a la junta,
o también puede mandarnos un correo electrónico. Nuevamente, el FSO es el grupo de padres y pues queremos animarlos a que se una a este equipo de padres. Muy bien. And then there was a question about, membership dues, if you will. Everyone's welcome to join, of course. And of course, if you want to participate, I think it's $8 for the membership to the contribution to the FSO group. Christina that just put in Geiger to just commented on the chat would be, I think, a great point of contact for you. But reach out to the office here at OSEA, myself, Rosalinda, or Marisa. We can work with you if you're wanting to do a membership payment for FSO. So we're here to support everybody, so reach out to us and we can take care of you. En todo caso, la membresía para este grupo es de $8 para participar. Obviamente también puede unirse con nosotros. Puede comunicarse con nosotros para que nosotros le ayudemos con la membresía. Y también quería recordarles it's FSO at OSEA. I think that's the email for FSO. I believe so, if I remember correctly, FSO at OSEA. fso@osea.org, ese es el correo electrónico. Muy bien, thank you, Patty. Okay, muy bien. All right, moving on. So let's just open up the floor. The leading topic of discussion is, how did the first week of distance learning go for you all? So as far as process, if you want to unmute, raise your hand and we will unmute you. We'll try to do it in a way so that everybody can hear you clearly. So does anybody want, Susie? Here we go. All right, Susie, you're up. Let me unmute you. Sí, nada más que queremos abrir la charla para que todos podamos compartir o conversar sobre cómo nos fue durante la primera semana de aprendizaje a distancia. Si pueden, por favor, levantar la mano o dar una señal para que puedan hablar, y Mike le va a quitar el mute. Muy bien, gracias. Susie, I think you're on. Yeah, I think as of right now, it's going good, but I do want to know if the schedules that we got on Friday are going to be followed, or if we're going to be changing the schedule, because the kids are getting longer breaks right now, and I just don't know if it's going to be the same as what we had before, and that's going to be followed after. I know the first week is like for them to get adjusted and all of that, but I just want to know so that way I also get to get her on a schedule, because we already had the iPad with the alarms and everything, so she knew when she had to come back to to class. But these last 2 days have been, these last 3 days have been changed, so I don't know if that's going to be followed afterwards. Una de las preguntas o comentarios es de que si los horarios van a cambiar. Ahorita hay descansos un poco largos y quiere saber si van a haber ajustes con los horarios. Comenta ella que tenía su estudiante en un horario con alarmas para avisarle cuando tenía que regresar a clase. Solamente quiere saber. Okay, great. Thank you for that question. So we have a schedule. If teachers are making adjustments to that schedule, I may not necessarily be aware, and they may be making some adjustments, like you say, with longer breaks, just in response to how they're seeing students, attention, or just realizing the kids need more movement, etc. So certainly, like, the beginning and end of the day schedule should stay the same. Their sequence of subjects should stay the same. My expectation is that they are largely following the schedule, but making minor adjustments should they deem necessary, just for the welfare and the benefit of the kids, and really trying to help learning happen to the best degree possible. Gracias por su pregunta. El horario debe de ser seguido más o menos como el que compartimos. Obviamente que sabemos que tal vez los maestros estén viendo diferentes reacciones
a los estudiantes y están tratando de ajustarse conforme van viendo a los estudiantes. Por ejemplo, si en todo caso si nota que los estudiantes, la atención de los estudiantes está bajando, entonces pueda que estén haciendo ese tipo de cambios, que ya no esté enterada, pero por lo general todo debe de permanecer igual referente a las materias y todo eso. Nuevamente queremos poner énfasis que a lo mejor están haciendo sus cambios por el bienestar del estudiante en lo que se van ajustando al nuevo normal. So, and just to share also, I'm jotting down the notes of your feedback because my advice to teachers has been, you may need to adjust, but don't like change things up and do something completely different every day. That's going to frustrate people. Sometimes new teachers in particular tend not to stick with something long enough for it to really kind of work as a system. But it just might be worth reminding them that as parents, you are trying to support them by setting schedules and things. And if they're mixing it up to what might appear to you too randomly, that could be frustrating. So thank you for that. Y le quería comentar de que también está tomando nota el comentario para también platicar con su grupo de maestras, porque ella les ha aconsejado a las maestras que si en todo caso tener que hacer cambios menores, que lo hagan, pero que en general debe permanecer todo igual. Obviamente que nosotros sabemos que ustedes nos están tratando de ayudar y están tratando de ayudar a las maestras, entonces obviamente no queremos hacer mucho cambio. Okay, gracias, Susi. Gina, yo pienso, o Nancy, ya tenía su mano para arriba por some tiempo. Nancy, you've had your hand raised for some time now. Do you have a question, or was that just a mistake? If so, you're up. If it wasn't a mistake. We'll give her another second. Okay. Gina, yo pienso, ¿verdad? Sigues. Thank you. Sí, mi pregunta era acerca de lo mismo del schedule, porque por ejemplo yo estoy apoyando a mis dos hijos, los dos están pequeños, entonces tengo que estar con los dos al mismo tiempo todo el tiempo. Y sí, el cambio de los horarios sí ha afectado un poquito en que me quedo ya confundida a qué hora tenía que regresar o a qué horas tengo que salir, y por atender a uno o al otro sí me confundo porque igual ya los tenía con alarmas. Entonces creo que sí es importante eso del horario, que lo mantengan para que igual los niños empiecen a ser responsables en que ven sus horarios y saben cuándo regresar o cuándo salir de cada sesión que están. Kind of the same thing as previous comment. She has two children. They're both young, so she helps them and stays with them the whole entire time, and has noticed a little bit of not accuracy or with consistency. So she just wants the students to get adjusted and so that they're responsible and also responding to the schedule. Okay, great. Yeah, so thank you for that again. Just that I will give that feedback to teachers. They may not realize the impact that it's having on families, particularly when you have students in different grade levels. Yeah. Es algo que los maestros tal vez no lo han tomado en cuenta, que puede ser un gran impacto con usted o con su familia. Solo vamos a... Gracias. Thank you. All right. Gracias, Gina. Okay, so before we move on to more voice questions, there was a couple chat questions that came up. Antes que nos movemos a más preguntas sobre el teléfono o voz, hay unas preguntas en la caja de charla. So the first one is, I noticed this week in kinder that that the Pledge of Allegiance was not performed. In order to help with some resemblance of ordinary school day routine, could this be looked at to be implemented? Thank you for that question. We were looking to implement that as part of assemblies, and then when we start that assembly schedule, we would do that with the students, particularly for the kinders, because that could only be done during, it would be done during ELD time. Okay, and then Rosalind will translate. Yeah. Una de las preguntas es que quieren saber si podemos incorporar el saludo a la bandera con los estudiantes para que empiecen a
tomar ese y sentir un poquito de normalidad. La señora Collins comenta de que sí lo han considerado y están tratando de incorporarlo con las asambleas o tomarlo parte como el ELD, que es la clase de lenguaje. For the little ones, because that's the only time of day where they have English instruction. Para los chiquitos, porque ese es el único tiempo que tuvieran instrucción en inglés. Okay. Another question in the chat box: will students have PE class during or using Zoom, so they have some type of physical movement for 30 minutes or so? Yes, that's something we've also thought about trying to organize in two ways. One, as kind of like a Bitmoji gym class where students could self-select from a variety of activities as part of after dismissal time. And then also perhaps working some of that in during the instructional day with our PE team. They're just currently assigned to some other duties, and we didn't want to make it too confusing. It's already confusing enough with changes, particularly for little ones, from one teacher's meeting link to another. So we were just trying to not overwhelm with that. But I have recommended to teachers to try to incorporate movement as much as possible to make sure that kids get those little brain breaks and physical breaks. Sí, gracias. Uno de los comentarios o preguntas es de que si vamos a incorporar tiempo físico, PE, y una de las cosas es sí que lo hemos estado considerando. Estamos pensando en organizarlo de dos diferentes maneras. Uno, de tener una selección de varias actividades donde los estudiantes pueden elegir y hacerlo individual o en casa. Y el otro es donde el equipo de PE nos ayude a hacer como un plan y lo haga con los estudiantes de alguna manera. Actualmente no lo empezamos esa idea porque el personal del patio de PE nos está apoyando otros equipos actualmente, y no queríamos también hacerlo muy confuso conforme íbamos empezando. They're very excited about the idea of having a Bitmoji gym, so we'd like to get them trained and get that up sometime soon, within the next week and a half or so. Sí. Pero una cosa que sí la señora Collins comentó es de que está tratando o alentando a los maestros que hagan un poquito de movimiento durante el tiempo de instrucción, y también dar ese tipo de descanso de cerebro o de mente. Muy bien. Okay, Isabel. Ya estás. Sí. Hola. Yo tengo una pregunta acerca de los niños de octavo grado. ¿Cómo se va a manejar este año el certificado de bilingüismo? Porque pues anteriormente hacían horas comunitarias para practicar el español y ahora no sé si se los van a dar o cómo se va a manejar. Tengo dudas acerca de eso. Buena pregunta. Yeah. I didn't catch the question. By literacy awards, how are the 8th grade specifically? How are we going to manage the process for the Pathway to Literacy awards? In addition to that, there's community service hours that have been needed historically. How are we going to do that? I know that there's some challenges with OCDE, but that's a great question, and it's dear to all of our hearts. Just to educate all parents who may not be aware, the Biliteracy Awards are awards that are organized, monitored, and approved through the Orange County Department of Education. And so they tell us whether we are or are not giving those awards this year and how anything will be modified or adjusted. And at this point, there's no news on that front. So it's sort of on hold. So una buena pregunta. Esas certificaciones son monitoreadas por el Departamento de Educación del Condado de Orange, y ellos son las personas que nos dan la guianza de cómo proceder con este programa. Hasta ahorita no hay nada nuevo, entonces estamos como en espera. We are probably annoying to them because we frequently go back and say, can you give us something?
because it's not fair for them to say nothing, 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 and then, you know, in February or sometime later say, here's what we're going to do. That's just not fair. Y tal vez actualmente ellos están un poquito desesperados con nosotros porque nosotros hemos estado insistiendo para saber qué tipo de guianza vamos a recibir y hasta ahorita no hemos recibido nada. Es un poco injusto el no recibir ningún tipo de guianza porque va a venir el mes de febrero y entonces van a pedirnos o tener requisitos nuevos para nosotros y pues no nos han dicho nada en este momento. So there's just a couple of things that come to mind to share now on that. One is, even if we don't have the official OCDE biliteracy awards, that will not impact your child's ability to earn the seal of biliteracy in high school. So you don't have to get one in order to get the other. Sí. Y nada más quería compartirle que el hecho de la certificación de bilalfabetismo. Citación. And yeah, and so yeah. I'm like, that word. Sí, no se va a ver comprometida a tener esos créditos en la preparatoria. Yeah. And at the same time, shortly, I would say maybe by October, if we're not hearing anything, as a school, we can certainly create our own recognition for students in those years who otherwise would have received, would have been able to qualify for those awards. We just make it an OSEA award, not the one that is kind of sponsored by the county. Al mismo tiempo, si como para octubre no hemos recibido nada, nosotros también como sea en la escuela podemos configurar nuestra propia reconocimiento. Obviamente no va a ser patrocinada por OCDE, el Departamento de Educación de Orange County, pero obviamente que no queremos también perder la oportunidad de reconocer a los estudiantes. Uh-huh. Yeah, and so that could be an opportunity for as a community to think about what would we like to see our students demonstrate in order to earn such an award, and how would we like to create some sort of presentation of an award for them. So it could be an opportunity to just rethink that award in an interesting and unique way for our school. También puede ser una oportunidad donde nosotros podemos crear lo que nosotros pensamos que los estudiantes necesitan para merecer tal reconocimiento. Entonces puede ser una oportunidad de nosotros de ser creativos y hacer algo para nuestros estudiantes y que crezcan. Okay, so Rosalinda, can you do me a favor? There's a question in Spanish in the chat, if you can read it out loud. But before that, Christina, did you have a question? I saw your hand raised a few times and then it went down. Feel free to add it to the chat if your answer got, or your question got answered. Well, it was more just comments of seeing or hearing breakout rooms that don't have an adult kind of supervising. And I find that to be a little unnerving, that that the younger kids are expected to self-moderate themselves, and the older kids are hopefully not bullying each other or saying things to each other that they shouldn't be. And then some of the time spans that I think the kids are expected is a little long, as far as like, some kids, it's 40 to 50 minutes. I've seen some schedules that have them working for an hour straight, which in a classroom might be easier, but to keep them seated in front of the computer for an hour is really hard. So ella solamente quería comentar sobre el horario, los descansos que tienen. Algunos son un poquito largos y tal puede ser real en el salón de que trabajen individualmente en una hora. Es un poco complicado mantenerlos en casa de esa manera, y también también poderse monitorear ellos solos cuando son de una edad corta, los chiquitos. Thank you for that feedback. I actually wanted to share that one thing that had been discussed. I've been discussing it with one of our FSO leaders, Linda Hardman Green, was
potentially I know parents do want to be volunteering. Some of you are already volunteering in terms of supervising your child at home. But if there are some parents who would like to be involved, we had discussed the idea of training parents to participate in breakout rooms with kids and to help kids learn how to moderate and follow the norms that they're taught. And I think that's also a great way to utilize our Spanish-speaking parents to be Spanish models in those situations. So that was one idea that we had discussed that was going to be, I think, shared at the FSO meeting this week. Next week. Yeah. So, una idea que tenían es de tener a un grupo de padres que que trabajaran con el cierto grupo de estudiantes para cuando estén en esos cuartos de, bueno, en esos tiempos donde están trabajando individualmente, que nos puedan apoyar. Entonces, obviamente, tendríamos que capacitarlos. And I would just say the other thing is that a teacher should not be using the breakout rooms if they are not circulating through the rooms to monitor the student groups. So that's another reminder I can give teachers, that sometimes I would imagine that probably a teacher gets a little stuck and is not circulating the way they had thought they would in the plan that was in their mind. But that's something that I can remind them of. And they certainly should be teaching the students the norms and practicing the norms with all students together before releasing them to a breakout room. So, una de las cosas que tal vez también tenga que recordarles a las maestras es de cómo circular los grupos y el grupo de espera para los estudiantes, de que se circule de una manera donde sean iguales y no muy largas. Mike, is this the question that you were referring? Si una vez pasando los requerimientos del Estado para volver a la escuela, tendríamos la opción del sistema híbrido, como se tenía en mente antes? Is that the question you were referring? Yes, I think so. In English, let me try to translate that, and correct me if I'm wrong, Rosalinda. I just didn't want to butcher it. So once we're off the state monitoring list for at least 14 consecutive days, and we staff evaluate the safe onboarding and go to a blended learning model, most likely. The question being, do I have the option to pick A option or B option? And I think to answer, Ms. Collins can come in, correct me, but if there's a health-related or if they're high-risk students, I think we do have that model. And Kristen, I think I'm butchering this. If you can step in and answer that. Yes, if the question correctly. If the question is referring to A/B in terms of coming to school on A days or B days, we did take information from parents who requested, for carpooling or siblings or et cetera, or cousins, families, where it was important for that to work. We would do that, and we can do that again. And also, if they wanted the option for 100% online learning, there's a specific requirement that the state has given us that we need to follow in order to provide that 100% distance learning if we reopen the building in a blended learning structure. Yes, and I'm gonna just be honest with you. I hope you know that I do value honesty, and I try to be frank with you. That plan of AB honestly is a tentative plan. It was a draft plan at the time, and it's not necessarily the plan moving forward. We are going to really need to learn from these first few days about what are the impacts on students, families, and teachers on learning with remote learning, because we know that when the building opens, we will not be at 100% capacity. We will have to maximize the number of students who can attend based on social distancing and other requirements. I have more to say, but I want to let you start, Rosalinda, if you want to. So, más de la pregunta, ¿verdad? Entonces, obviamente que es un poquito complejo de decir exactamente porque el horario que se dio del A y el B fue un plan tentativo. Obviamente que queremos ver de qué manera impacta a nuestro grupo estudiantil,
Claro que de cuando empezamos a abrir las instalaciones, nuestras instalaciones no van a estar en capacidad de 100%, o sea, no todos van a poder regresar al mismo tiempo. Entonces también tenemos que tener una manera de tomar la máxima de los estudiantes, pero los que vayan necesitando un poco más. También tomando en cuenta de los hermanos y los familiares que vienen juntos. So where I'm going with that is, since we had that initial plan, which was the AB and da-da-da-da, and a lot of districts are throwing out that plan, it's after that that the state actually presented its requirements for instruction, which are that every day students are afforded minimal instructional minutes, instruction and activities that are standards-based and that are of similar quality to what they would experience were they in the building for instruction. So, con este plan, obviamente que es dando la instrucción mínima, ya sea en forma remota o también aquí en clases. Mike, you want to add a little bit more to it? So, sí, la parte que se pone un poquito complicada es que cuando nosotros creamos nuestro plan de que los niños tienen un grupo A o grupo B, que quiere decir que el grupo A lo mejor va a estar aquí en OSEA y el grupo B a lo mejor va a estar aprendiendo en su casa. Un programa mezclado. Pero cuando nosotros creamos ese plan, luego el Estado vino y nos dijo, aquí están los requisitos en el Estado y quiere decir que todos los días, lunes a viernes, la escuela tiene que darles a los niños X amount o un cierto tiempo por día, a lo mínimo. Y eso es lo que lo hace un poquito más difícil para nosotros porque no tenemos ciertos recursos de empleados para dar la educación. Si tenemos las maestras en el salón, lunes a viernes con grupo A o B, no tenemos suficientes empleados para que también eduquen otro grupo de niños cuando estén en su casa. So, nosotros tenemos que pensar un poquito cómo vamos a hacer esto posible con los recursos que tenemos. Did I get that okay? Sure did. Yeah, I think you're good. Yeah, so what I guess I'm trying to say is the next 2 weeks actually are a mandated opportunity for us together to either decide that plan can work or that plan's really not going to work. And what would be an alternative way to have in-person instruction at the site for the most amount of students at any given time. Because it has to be something that works for teachers as well as for our families. I don't think it is possible to have teachers teach a live group and be teaching, even assigning and having a self-directed school day at home. They still need to be monitored. They're required to have FaceTime with their teachers on a daily basis. And we don't want to be expecting parents to be homeschooling teachers. We know that's not what you want. But it's honestly, it's a huge challenge. They're really asking the impossible. And we're gonna need to go a few more rounds of communication from both ends, parents to us and us with parents and teachers, to figure out what that opening plan is really going to look like. Because right now, I can't say with confidence that that original draft plan is a workable plan. Sí, so obviamente va a tomar varios ciclos de comunicación, tanto como con los maestros, administración, con padres y viceversa, para en verdad concluir, porque honestamente con los requisitos que se nos están pidiendo, el plan que teníamos, no tenemos la confianza para decir que es algo que verdaderamente puede funcionar. So, obviamente necesitamos mucha paciencia, ¿verdad? Pero también mucha comprensión de que nosotros vamos a tratar de hacerlo mejor para que funcione. So we are required to prepare a plan for what's called continuity of instruction. So that means how we would move from where we are now, which is distance learning, to some kind of reopening. And should we reopen and have to go back to distance learning, how that plan will make learning
not have big gaps, like it was happening last year, that there will be a smooth transition between those situations. So, obviamente estamos requeridos de crear planes para que nos ayude a movernos de aprendizaje a distancia a uno híbrido o viceversa, y que no haya falta de aprendizaje entre el medio. Tiene que estar algo fluido y eso es lo que estamos tratando de configurar. So you're actually getting a preview of a presentation for next week right now. But since we're here, I'm like, why not? Sí, está escuchando un poquito más de una presentación que pronto viene. Yeah. So all school districts are required to have such a plan, and the plan needs to be finalized and approved by the end of September. And it needs to go through some rounds of input. So my commitment to you is that that you are invited to multiple opportunities to have input. Your feedback is very important, but it's going to need, in the end, the plan is going to be some, kind of compromising between what's going to work for everybody to try to make the best possible plan. Este plan tiene que estar finalizado para el final de septiembre y les invito de que participe con nosotros durante este proceso. Obviamente que esta información va a requerir compromiso de todos los ángulos y para poder crear el mejor plan para nuestros estudiantes. Okay, so we've got a couple other questions. Anything else you guys want to add on that topic, Ms. Collins? No, I feel for all of you, because I can't give you firm answers right now. But it would be dishonest of me to pretend that that's going to be our plan when I'm just totally not sure that that's the plan. Sí, so, obviamente que en verdad simpatizo con ustedes porque sé que todo esto es difícil. Pero para mí es difícil decirle algo en firme cuando no es cierto. So, prefiero ser honesta completamente con ustedes. Yeah, and just another point to let you know, there are some districts who have already made it clear they're staying full distance learning until December. Mm-hmm. And so that's not the position that I want to take now, but we need to be very careful and have a well thought out plan for that reopening so that we're not all of a sudden retreating because it was so unfeasible in the first place. So, obviamente me gustaría compartir de que unos distritos que ya han confirmado y han tomado la decisión que van a estar virtualmente hasta diciembre, y es algo que hay que tomar. Todas esas decisiones se deben de tomar cuidadosamente y se tienen que pensar bien. Okay, muy bien, gracias. All right, Alexis? Alexis, I'll unmute you. Hold on. Why isn't this working? There you go. Go ahead, Alexis. Okay. Mi pregunta es de que si no va a haber alguna consecuencia de alguna tardanza o asistencia tardanza, porque en el cambio de cuando se cambia de una maestra a otra, el Chromebook se me desconecta muy frecuente del Wi-Fi. Entonces a veces no estamos a tiempo con la maestra. No sé si va a haber alguna... cuando tomen la asistencia de la maestra hay una consecuencia. Mm-hmm. Alexis wants to know if there's a consequence, like a tardy, or she has a trouble when she changes teachers. Sometimes the Chromebooks kicks her off of Wi-Fi, so there's been times where she's late to a class. Is there a type of consequence? I think you're on mute, Ms. Collins. There you are. I tried to be like, I'm not going to say anything else, and now I'm back. So thank you for that question. That's a great question. I'll clarify about attendance. So right now, we take attendance for our 6th, 7th, and 8th graders during crew time, during the first period. And it's submitted. And then we pay attention through the rest of the morning. And if a child comes in to participate in instruction later in the day, then if they were marked absent at the beginning, then they are marked present as long as they're coming in for instruction.
obviously we want to get them in the habit of starting on time, but as part of the guidelines from the state, attendance does have some leniency because we know there are a variety of issues. So we are monitoring throughout the day to see if at any point that child is coming in to attend. Para la mayoría de los grados, sexto, séptimo y octavo, al igual otro, se toma la asistencia al principio, el primer periodo. Obviamente que monitoreamos la asistencia durante el día también. Si en la mañana fueron ausentes y después de la mañana están presentes, se cuentan como presentes. Queremos crear buen hábito para los estudiantes que sean puntuales, pero sabemos que hay desafíos durante el tiempo de tecnología, ¿verdad? Entonces sabemos que las guianzas es un poquito más flexible, pero gracias por compartir ese comentario. And then just it's a little different for elementary. So in TK through 5th grade, those teachers can submit attendance as soon as they're ready to, so they can wait a little longer, and they must submit their attendance by the end of the morning, so by noon. And again, they have an opportunity to either go back and change what was initially an absence to a present. And if they had already submitted it, they can let the GEO in the front office know that the student did in fact come later on, and then she can change that as well. Retiro lo dicho de anteriormente. Los otros grados de TK a Kinder se toma asistencia un poquito más después de la mañana, a más tardar a mediodía. Entonces da un poquito más de tiempo de si marcaron a un estudiante ausente, lo pueden marcar presente después, o también pueden comunicarse con Gio, la recepcionista, para que haga los ajustes adecuados. So there's enough sort of give to have some grace and understanding. And then our attendance team will be making follow-up calls, usually right after the middle of the day, so that we are trying to find out what happened. And so I'm getting a daily report just with the notes of who was marked absent and what was the information that we got on those follow-up calls. Nuestro equipo de la oficina están haciendo llamadas constantemente, comunicándose con los padres si ven alguna ausencia, para saber el motivo de la falta y si hay algo que se les pueda ayudar. La señora Collins también recibe reportes a diario sobre los reportes de asistencia. Okay, Gina, ¿tiene otra pregunta? No, bueno, es más como una sugerencia acerca de los grupos pequeños que hacen con los de segundo grado. No sé si sería mejor que no hicieran los pequeños grupos, porque los niños se distraen. Cuando los separan en grupos pequeños son como 6 niños por grupo. Entonces los niños se distraen y no hacen lo que se supone deberían de hacer, o ninguno de los niños habla al final de cuentas. Entonces cuando regresan con la maestra nadie comparte porque pues no hicieron la actividad que se supone tenían que hacer. O no sé cómo puedan manejar eso. Porque yo le expliqué a los niños lo que tenían que hacer, pero aún así pues no lo hicieron. Yeah. So a little bit of challenge that she's seeing in small groups for 2nd grade. She says that they're small groups, groups of 6, and they easily distract each other, or when they come back to the group, to the class, they don't participate, or they don't give the feedback about what they were supposed to do because they didn't do it. And she tried to explain it to her student, but she still finds it hard for them to work on it. Just to clarify, that's you're talking about breakout rooms, not a teacher working with a small group like for guided reading. Yeah. Okay. So that's more feedback I can give to that team. There may be just a need for more direct instruction on how to operate in those small groups. And like I said, that monitoring. So like the teachers should be circulating through the groups to have those dips in with the different groups if they're using the breakout rooms. Y nuevamente esa es una información que se le puede proveer con la maestra. Tal vez
solamente necesita que circular y entrar a cada grupo para asegurarse que los estudiantes estén participando de la manera correcta. Okay. Yo pienso que hay otra pregunta, Delfina. Sí, soy la mamá de Boris. Hola, mi pregunta es la misma, más que nada relacionada con la madre que también dijo, lo que pasa que aquí en casa, no sé si el internet, pero son 4 usando el internet. Y hace un rato Boris estaba tomando su clase y se frició, se congeló y seguía como un eco y entrecortado, no escuchaba nada. ¿No le van a bajar puntos por ese motivo? No. So, Christian, that was a similar question to before. Bandwidth issues with connectivity, and are there going to be consequences for reduced points or participation or etc.? No, we're really not trying to be punitive, but there are differences. It's kind of up to the teacher and the student, the family, to communicate honestly and recognize when things are beyond the student's control and when things were within the student's control. So there is a difference between, right, a student coming in late to class because they didn't get up on time or took too long eating breakfast, as opposed to something that's not within their control, related to the internet connection. So those things are part of what I would hope that my teacher team would compassionately and in a kind way just try to find out about, so that if it were things that were within the child's control, we could help them get the habit of being able to be in class on time. Rosalind, are you still on to translate that one? Oh, sorry, I think I muted myself. Yes, perdí, espérame. Ella básicamente ha trabajado con el grupo de maestras para que sean compasivas con los estudiantes. Hay ciertas cosas que los estudiantes tienen control y hay otras que están fuera del control del estudiante. Por ejemplo, si el estudiante a propósitamente está tardando al desayunar o tomando desayuno, y el otro es porque está teniendo problemas con la internet. Son 2 tipos de cosas que obviamente no queremos penalizar a los estudiantes. Nuevamente, cuando sabemos que están fuera del control del estudiante, les animamos de que siempre tenga esa comunicación con los maestros para que ellos sepan, ¿verdad?, el motivo. Okay. Isela and Rosalind, there's a couple more questions in the chat in Spanish. It just popped in. A bit. Isela, feel free to, there you go. Yeah, there you go. Okay. My question's also related to that one, to the tardiness, but with the second teacher. She was, my daughter Isabella, she was having, she was able to get into her regular teacher's class, but when it came time to get to her second teacher, it was really hard, and I couldn't email that teacher. I had to let her regular teacher know. Well, she won't get it. She didn't participate at all in her second class. Will she be, I don't know, will there be consequences because she wasn't let into the meeting or something like that? I think it's kind of the same response. Should I? Yeah, like I said, it's really just a matter of communication. We, as a team, really take to heart just the need to be compassionate and understanding and just communicate. The more we know, then the more we know what to do next, right? So if it's something that you are able to just through a message or somehow just let the teacher know what's happening, if you're connected to Class Dojo, that's really the fastest way, then we get it. That said, Ms. Kubasek had put in the chat, by next week, we anticipate that we should be able to have at least from one teacher in the grade level, the literacy lesson or the math lesson available for viewing, so that should a child have missed the lesson for whatever reason,
even if they were just sick for that day or they couldn't log in, that they would be able to view that lesson and have access to what that instruction was. Nuevamente queremos recalcar que tenemos un equipo compasivo, así que la más información que sabemos de cada incidente, lo mejor, así que ya sea por un mensaje de Class Dojo o de alguna manera que se pueda comunicar con la maestra para que sepa, porque obviamente hay ciertas cosas que están en control y otras fuera del control del estudiante. Okay, but okay. Well, I was saying because I couldn't get a hold of her second teacher, the Miss Salcedo. She has Miss Lopez, but she has Miss Salcedo. So so that was what I was saying earlier. I want to make sure that all of the teachers have shared with the other teachers on their team, so that you should be able to have that communication to that teacher. Okay. Okay, perfect. Thank you. Okay, ella se va a asegurar de que los maestros compartan la información de contacto con las otras para que tengan acceso. Sorry, thanks. I may not have understood that was your particular issue. And Rosalina, I know that there's a couple of chats or questions in the chat. I think some of them are very similar to Seesaw. I think there was like 3 questions about the system Seesaw and parents having a hard time accessing that tool. Right. And me personally, I haven't had a chance to touch that myself either, so I'm not much help there. So Kristen, do you want to talk a little bit about the Seesaw platform, access to it, challenges? Is Elmer equipped to support folks with that? Oh, Seesaw, I don't know. Maestro Beneji is going to be the master of Seesaw. Maybe we can do a coffee chat or something for that. Absolutely. So we are trying to put together, I mean, literally, we just finally got access to the whole platform, like end of last week? Yeah, Friday. Yeah. So first round is just really getting those students acquainted. Next round is getting parents acquainted. So we are rolling that out. We know everybody wants everything, but at the same time, rolling everything out at once also gets very overwhelming. So that is coming your way. La profesora Mónica Bennett es la que tiene más conocimiento sobre la plataforma Seesaw. Apenas recibimos acceso a esta plataforma, entonces vamos a estar compartiéndolo con ustedes. Todo tiene un proceso, entonces empezamos dándoles el acceso a los estudiantes, de ahí va a ser a los padres. Evitamos dar tanta información a la misma vez porque entonces puede ser confuso, al igual no es de la manera eficiente. Muy bien. Isela, ¿tiene otra pregunta? That gives you a chance, Rosalina, to see if we missed anything in the chat. No, that was it. Thank you. Okay. Isabel, ¿tiene pregunta otra? Sí, tengo otra pregunta. Okay. Yo tengo 3 niños en OSEA, uno en octavo, uno en cuarto y uno en kinder. Me llegó la invitación para tener la aplicación de CISA en mi celular de mi niño de octavo grado. Ya la bajé, ya la tengo activada. Mi pregunta es si voy a recibir la invitación también de mi niño de cuarto y aparte de mi niño de kinder, o en la misma cuenta tengo que agregar a mis otros 2 niños. No entiendo. Buena pregunta. So, Kristen, again, we're not experts in Seesaw. She received an invitation to join Seesaw. She's got 3 kids, and her question is, do I get one invitation for all 3 kids, or or should I expect an invitation per grade, per kid? And we probably don't have an answer for that today. I can't say I'm certain. Okay, so ahorita no tenemos una respuesta para esa pregunta, pero es una buena pregunta, so vamos a investigarla y les vamos a mandar otra comunicación, o también queremos hacer otra charla con café para tener más información sobre esa plataforma. Como comentó la señora Collins, apenas el viernes activamos el sistema y nos duró poquito tiempo porque las compañías ahorita de tecnología están bien despacios porque muchas escuelas y distritos en el país están preguntando por los mismos servicios. Hemos tenido unos problemas con el proceso, por lo menos logramos el viernes antes que empezó la escuela. Gracias. Ajá. And there's some parents they're more advanced than me. Yeah, there's actually some parents that are providing some good technical advice on the chat.
Ya lo que iba a decir, parecen como que son como comentarios entre ellos mismos, no veo ninguna pregunta. Si tiene alguna pregunta, si puede quitarse el mute para poderle contestársela. Okay, Hola. Claudia, adelante. Sí, buenas tardes para todos. Mire, mi comentario es, o quiero compartir mi experiencia. Tengo un niño de quinto y otra niña de tercero. La maestra, la de quinto, me mandó la solicitud para descargar la app de CISAC. Lo descargué y enseguida me mandó el enlace para el estudiante que es él, Adrián, y enseguida me mandó la maestra, también la maestra de tercero, otra solicitud que era para meter a mi niña de Yaresi, tercer grado. Y en una sola cuenta entran los dos. Es parecido como a Class Dojo, la aplicación de CISAC. Es parecido. Todos los estudiantes van a estar en una sola cuenta y ahí pueden mirar sus tareas, cuando las hacen y cuando las entregan. Ok, este es nada más mi comentario. Muchas gracias, Juana. Y se oye como usted es una experta ya, concisa. So she was saying that she received one invite for her kids, and it's similar to the structure for Class Dojo. You get the invitation, and you've got basically a profile, if you will. Rosalind, did I miss anything on that? It was just a quick update. Yeah, no, that was it. That you basically are able to see the homework and just updates on it in one account. Muy bien, gracias. Claudia, sigue. Sí, buenas tardes. Esa aplicación de CISA es como dijo la señora Juana, es parecida a Class Dojo, solo que cada maestro te manda la invitación y te va a dar, yo tengo 3 niños ahora, puedes ver los trabajos que le dan a cada uno de ellos, nada más cambias de nombre, pero es fácil de usarla. Bajas la aplicación, haces tu password y ya tienes acceso a los niños que tú tengas ahí. Muy bien. Nada más necesitas que la maestra te mande la invitación de tu niño. Gracias, Claudia. Isabela, ahí nos avisas si tienes problemas. Ok, Guillermina. Sí, muy buenas tardes. Yo nada más quisiera darles las gracias por todo lo que están haciendo desde que se inició clases a larga distancia. Es nada más para felicitarlos y agradecerlos. Sé que estamos en un momento muy difícil y es a veces muy difícil para nosotros los padres hacer el trabajo que no tenemos especialidad, pero haciendo un esfuerzo y trabajando todos, como decimos, en conjunto, se va a poder. Nada más hay que estar pacientes y seguir unidos. Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Oh, that just touched my heart. Yeah, muchas gracias, Guillermina. Necesitábamos eso. Laura. Hola, buenas tardes, Mike. Hola. Buenas tardes, hola, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien, aunque un poquito con calor, ¿verdad? Bueno, yo nada más quería comentar que yo estoy a cargo ahorita de mi sobrino que está en primer grado y pues mi niño que está en tercero. Y en mi experiencia de los dos, lo que yo he visto, yo les agradezco a las maestras y yo pienso que ellas están haciendo lo mejor de su esfuerzo, porque pues tampoco ellas estaban pues preparadas para esto, ¿verdad? Igual que nosotros como papás. Pero sí lo que yo veo que hay mucha distracción de parte de los niños. Como que yo pienso que no hay supervisión. Entonces hay niños que están todavía acostados en la cama. Las maestras les dicen, ¿te puedes sentar? Hay niños que desde que empieza la clase están, maestra ya se va a acabar, maestra ya se va a acabar, maestra. Yo entiendo que se desesperan porque mi niño es de esos, pero pues yo como mamá, pues estoy ahí con él como siéntate y pórtate bien y quédate quieto. Es muy difícil que se mantenga las 4 horas y él odia Zoom, porque me dice, yo no me gusta Zoom, yo quiero ir a la escuela. Le digo que pero ahorita no tenemos otra alternativa, lo tenemos que hacer. Pero yo la verdad sí quiero agradecerle a las maestras, maestra Grajeda y maestra Chan, porque están haciendo muy, muy buen trabajo. Gracias. Gracias. I'm going to translate that. Or you want me to translate? Go for it, Rosalinda. I think we're just hearing from some parents that they're very kind words and very compassionate to our teachers and our staff, that they're
you know, they're understanding that it's challenging on the teacher side and on the parent side, you know, students being distracted. You know, she's constantly having to be near her student to remind him. I don't remember if it's a boy or girl, sorry. But yeah, she's just being super compassionate to us, so thank you. Okay. Rosalinda, was there any other questions in the chat? Any last questions? We've come to 5 o'clock already. No, I mean, very nice comments, everybody, thank you. Muy lindos comentarios, en verdad que esos tipos de comentarios alimentan nuestro corazón porque ese corazón es el que tenemos acá en OSEA y es el que nos recuerda y nos da ese motor para seguir adelante. So, gracias. And thank you for all the questions, all the feedback. We're happy to receive and give to our teachers, to our staff. We know that we're not perfect. We just want to improve. So thank you all. Yes, Okay. thank you. Thank you. I miss you all tremendously. It's so strange to not greet you in the morning. Yes. Los extraño a todos tremendamente. Es tan extraño no saludarte por la mañana con sus sonrisas y sus hijos. Es un poco triste, pero estoy trabajando para ustedes. Muchas gracias, Ms. Collins. So, último comentario, Gina. Yo sé que miro tu mano y con eso se va a terminar la coffee chat por hoy, o la charla con café. Va a estar grabado la sesión y va a estar en YouTube. This will be recorded, or has been recorded, and will be posted up on YouTube for the folks that joined us a little bit late. Ay, me hubieran avisado para maquillarme. No, la verdad es que sí, muchas gracias por todo el trabajo. Sí está muchísimo mejor que cuando salieron en marzo, porque pues todo fue de repente en marzo. Pero ahorita sí lo veo mucho más organizado. En el caso de mi hijo Jeremías, la verdad le está funcionando mucho mejor ahorita en casa que en la escuela, ¿saben? Él es autista, entonces realmente le está funcionando más estando aquí en casa sin estar con más niños. Pero en el caso de mi hija sí, ella se frustra porque ella quisiera estar en la escuela. Entonces lo único que quiero decir es que sí, todos los niños son diferentes, no para todos funciona lo mismo, pero el trabajo que están haciendo las maestras es, la verdad, muy bueno. Están teniendo muchísima paciencia, lo cual yo no tendría con tantos niños y tantos papás, porque no solo están atendiendo a 20 niños, sino están atendiendo a 20 niños y al mismo tiempo a 20 papás, que tal vez les estamos mandando mensajes para saber cómo solucionar en ese momento entrar a Zoom. Entonces, muchas gracias por todo su trabajo y creo que más bien sería bueno hablar con los papás, que también entendamos la situación de los maestros y que seamos pacientes, no solo los niños, pero también los papás debemos de ser un poco más pacientes y entender un poco más a los maestros. Eso es todo. Muchas gracias. Thank you. Ok, pues que les vaya bien y ya casi sobrevivieron una semana. Que les vaya bien mañana.